Rujon, Rushin, Şavonun, Astovanin bu xosa təmşakon. ATİŞ TV platformada Dardıdıl برنامه. Dardıdıl, kardəmon, əyvrəmə, Tolışi vaxti saat, nəvədə, Purranqə, ekən, boştə, iskani, Bınıştən, ATİŞ TV, navədə, ruşinəfikon, sıxan, şedə, Duston, təmşo bıkən ATİŞ TV, Çəmə, həməy, piyəy, zıvon, bıjiyo, Çəmə, həməy, piyəy, zıvon, bıjiyo, və də ovc bıkamon, babamon heyvi. Xosa Dardıdılı təmşakon, umruş, çok ne başıma edaştan be Dardıdıl Çəmə planeti nəvədə umruş Dardıdıl Atlantik okeni çə tarafı işte başta təmşakon salon bağandı Çəmə qonaq Amerika İbaştatın künləşdə güley Tolışi yola ictimai xadim ruşinfik doktor profesör elbette ki boşma ra bu Toluşi رو بگلی yola sürprize doktor Hooshang Amirahmadi umruş Çəmə xosa سپریشی در جماعت خصوصا اجتماعی خادمی اما امروز دارددل و کاردمون اون مثل که هاش چوک تکنیکی پرابلم نی ویندمون چوک و تاسف بود که باش بگله اعلام بدم دو سال سوری اما جوبامون یانده که دو سال سوری تولوشی جنوب تولوشی شمالی سازندانی مسخانون هست این تولوشی ده جوبا دولت سرحدون جوبا نشتنم به سرحدی ها طرف دکلی منفور رژیمون افتاریتار رژیمونی به دست سوره ده بگرشن چما ده ایان ده علاقه من بانی ده تاسف بچی ده yola dardi mi baş barostundam ki ama deynen Toluşimon ama yandı basa daşızım benim. Hakikaten amca milleti göre faciye umruş de Hooshang boli doktor Hooshang Amirahmadi Çəmə robotan Dardıdıl İngilisi Türki Toluşi zamanında be doktor İngilisi kapacı tamam tercüme ka و ترکی باشم نزا براسنی ببخشن که یعنی چما تکنیکی امکانون امپراسی تام فرماده و تولوشی بارده حالا کی امکان ده نین دکتر هوشنگ امیراحمدی استودیاده از ای باشم تقدیم کردم هوشنگ بولی خشمایون شمانی دارددل ده ویندی هواس سات تمام ترجمه که سایمی ترجمه بکارده سات ماسه بده خصوصا ترجمه که شما که خوشحال بودم با هوشنگ امیراحمدی. Yeah, Mr. Hooshang Amirahmadi, welcome to the program. It's nice to see you. Thank you. Welcome to all three of us to this Dardıdıl. I am very honored to be speaking to a Tolışi TV, and I'm very pleased that we are going to have a session on Tolış on both sides of the Aras River. You Tolış on your side and on Tolış on my side, which is essentially Tolış in one side. And that is Tolış. You know, it's either Tolış Shamali or Junubi, it is Tolış. One people, one history, one identity. Tolış is the
is the oldest ethnic group in that whole region, and particularly Iran. Talish is the oldest Iranian ethnic group. So I'm very honored that I'm going to be speaking with you, Mr. Mir Fayyaz. Thank you. And Ataxan, thank you. And I wanted to use this opportunity to say hello, salam, درود. all Talishis. Salam, شما که شما احوال خوبه، شما را بهترین ها آرزو کردم و امیدواریم که این روزی تالشین یکی ببون دوباره به امید عروس. Amin. Koza tərcüməçi. Hələ siz Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz bu Dardıdıl proqramına. Mənim üçün Talış televiziyasında iştirak etmək bir şərəfdir. Biz bu sessiyada Talışlar, Talış şimal və cənub Talışlarının bir yerdə olması, bir identikə aid olması. Qeyd edim ki, Talışlar qədim bir regionda yaşayırlar. Talışlar İranın ən qədim etnik xalqlarından biridir. Buradan Mir Fayyaz və Ataxan Vəliyə və salamlarımı çatdırıram. Ümid edirəm ki, bunlar bir yerdə bir olacaqlar. خداوند عالمی اوماندی اما هم باش من تشکر کردم که شما روزی بیجان امروز ای ساعت و تلوش خلقی اشتا بارده اشتا ویندیمونی بارده معلومات توی گروش بسمی گروش باش من خشت جونتی ورزو کردم شما ایمینه پارس حرمتینه دکتر دقایده شما اشتا ترجمه حالی بارده و جنوبی تولشتن çoksundan, şimali toluşta jimun kardakasyonan zinakastında ve umumi toluşun Amirahmadi, HUŞENQ Amirahmadi kibi bu arada malumat budan kahiş kırdım. Thank you so much. We'll have a one hour program. We want to know about about your biography. Can you tell us about it a little bit? Yes, of course. I was born in Iranian Talish, the Talish in Iran side, in the a county, a place called Chanderman, and in the village of Sheikh Nishin. I spent the first 11 years in that village and went through my primary schooling up to the 6th grade in that same place in a school that my grandfather had built. And then I went to Masal, which is the next door to Chanderman, and there I spent 3 years until the 9th grade and went to Rasht and got my diploma. And then I got sort of admitted in the University of Azerbaijan in Tabriz. And I spent 4 years in Tabriz and got my agricultural engineering degree. And then I spent a year and a half in the military. And then after that, I got hired in an Iranian industrial organization. Spent 4 years in basically the Lorestan, Kokiliye, Boyrahmat, Bakhtiari, and other so-called tribal areas.
but these are, of course, are not tribal anymore. But these, the Qashqais, the Bakhtiyaris, the Lors, the Əymərihdis, and so on. So I spent 4 years working as an agricultural engineer in these regions. And then I came to the United States for education, got my master's degree in management, and then a PhD from Cornell University in basically development economics, international development, how to develop a country and a region. And after I got my PhD, I joined Rutgers University. And since then, for almost 40 years, I have been teaching at Rutgers, doing research. And I am a distinguished professor at Rutgers now, and written extensively, many books. I spent a lot of times on US-Iran relations, and so on. So I have also done extensive travels internationally. I have been in Baku. From Baku, with my Tolışi prince, we drove to Lankaran, Masali, and many places. I spent several days with, yes, Mr. Mahmudov. So, yes, our poet, Ali. So, they were the guys. We went with them. We went to Lankaran, Masali, and then Halal. I took Halal to Iran, and Halal spent with me a few days in Iran. I hope that Halal is doing well. I send regards for him. And Nasser, I send regards. They're great guys. And I hope that they remember me. All right. So let me stop here, and then we go to the next. Zahmeti tercüme kal. Bəli. Cənab Amirahmadi İranın Talış regionunda anadan olubdur. Orada Şenderman ərazisi deyilən bir ərazidə Şefinişin kəndində anadan olubdur. 11 il həmin kənddə yaşayıb. 6-cı sinifə qədər həmin kənddəki məktəbdə oxuyub ki, orada da onun babası orada, hardakı orada təhsil alıb. Sonradan o masalın Şandirman deyilən ərazisində 3 il oxuyub. Ondan sonra Rəşdə gedib diplom əldə edib. Sonra Təbriz şəhərində universitetdə oxuyub. Orada kənd təsərrüfatı mühəndisliyi üzrə dərəcə alıb. Hərbi xidmətdə olub. Oradan sonra İranın sənaye təşkilatında işləyib. Loristan, Bəxtiyari və digər tayfaların olduğu ərazilərdə işləyib. 4 il iş təcrübəsi əldə edib bir mühəndis, kənd sərvəti mühəndisi kimi. Ondan sonra Amerikaya gedib oxumağa magistr dərəcəsini alıb. Management üzrə, sonra PhD dərəcəsini alıb Cornell Universitetindən. Onun əsas istiqaməti ölkələrin inkişafı ilə bağlıdır. Sonradan Rutgers Universitetində təhsil alıb. Həm müəllim kimi işləyib, həm tədqiqat göstərib. Orada yuxarı professor vəzifəsində çalışıb, kitabları var. Bakıda olub, gedib ki, Bakıda olub, öz Talış dostu ilə, Lənkəranda, Masalda, ora Hilal bəylə gedib. Ümid edir ki, Hilal böyle yaxşıdır. Buradan onun çox öz hörmətlərini ərz edir. Təşəkkürün. Az Amerikada xeyli müddət Jiyad Toloş, Doktor Hooshang, Amirahmadi ku zenim pidemi
اچه جیمونه دا امروش کن تولشی elementun هستین. اشتا موازون دا امروش okuduydu داشته موازونی. کنسا فرما دا okuduydu da کن تولشی علاقه دا آمریکا bu barada xahiş edirəm ki məlumatım bedir. Thank you so much for telling us about your biography. We want to know how your Polish identity, how your mother language is visible in every day-to-day your life. How you interact with this, how you use it. Well, first, I'm very honored to be a Tolışi. I am very proud of my ethnic background. As I said, Tolışis are the oldest ethnic group in Iran. Iran started with Tolış. If you go back to our history, you will see that Iran started from Tolış. So Tolış is the oldest continuous ethnic group in the country. The language, of course, is Tolışi. And I speak Tolışi very well. I have not forgotten anything. Of course, Tolışi language has changed significantly. A lot of new vocabularies have entered our language, both in Iran side and in your side on the North Tolış. And that is one reason why perhaps we cannot sometimes understand each other, although I can understand many of, basically a lot of what the Tolışis on your side will say. But then again, there are a lot of differences. So I try to use my Tolışi when anytime I talk to my families in Iran, or when I am in Iran in Tolış, I basically only speak Tolışi, no other language. I only speak to my brothers and sisters and others in Tolışi, never speak to them in any other language. So I even taught a little bit of Tolışi to my daughter in the United States. So I love Tolışi. Tolışi is a great, very rich language. But unfortunately, as I said, because we got separated and because we got influenced by the other languages, particularly Turkish and Russian, we have mixed up a few things. In Iranian side, Tolışi hasn't changed that much because Tolışi is an oldest version of Farsi. Tolışi is Dari. It is the same old Farsi. So we in Iranian side speak Tolışi like the Iranian used to speak maybe a 1,000 years ago. So our language is very close to Tolışi, to Farsi. So that is why our language in Iran side hasn't changed that much. But in the Azeri side, unfortunately, you guys have changed quite a bit because of the separation and 70 years under the Soviet Union, and then now under Azerbaijan. And both the Azeri language and the Russian language are completely different from Tolışi language. So your Tolışi has been more influenced than ours in Iran because our Tolışi language is very much rooted in the Farsi itself. Again, thank you for asking that question because that's a very important question, and it bothers me that we Tolışis should be speaking through translation or that we could not speak directly Tolışi. Although I have to say that
that my generation and perhaps Mir Fayyaz, your generation, if we speak slowly and very original Tolışi, we could understand each other. But our kids, younger generation, has been influenced tremendously by Turkish, Russian, even English language now. And of course, and they have also been influenced by Farsi, but thanks God, Farsi is a new version of Tolışi. So I don't know, we need to do something about it. Thank you. sıxan şuma ku tərcümə. شما میکروفون بوچی کشتن این دقیقه شما میکروفون کشتن میکروفونی پکنه Bəli. ha bu olsun. Mesela tərcümə kardam mənim üçün çox şərəfli bir haldır ki, Talış olmağım, mənim etnik keçmişim mənim üçün bir şərəfdir. Talış qeyd etdiyim kimi Talışlar qədim bir etnik mənsubiyyətə malikdirlər. Talışlar qədim bir dildir. İranda ən qədim dillərdən biri sayılır. Qədim dillərdən biridir. Mən Talışça çox yaxşı danışıram, çox gözəl danışıram. Talış dili çox dəyişilib. Dil özü təsirlərə məruz qalıbdır. Buna görə də biz bir-birimizi başa düşə bilmirik. Çox vaxtı yaxşı biz bir-birimizi başa düşə bilmirik. Mən İranda olanda yalnız Talış dilində danışıram. Öz qardaşlarımla, bacılarımla. Mən hətta öz qızımla biraz Talışca danışa bilirəm, danışıram. Biz bizim dillərimiz ayrılıbdır və bu dillər və xüsusilə şimaldakı dil, türk dili və rus dili təsir altına məruz qalıbdır. İranda Talış dili çox da dəyişilməmişdir. İranda bu dil min illər boyu danışılıb. Sizin tərəfdə Sovet İttifaqı dövründə, 70 ildə, sonra da Azərbaycan dövründə bu dil, Talış dili siz tərəfdə dəyişikliklərə məruz qalıbdır, dəyişibdir. Çox sağ olun, bir də qeyd edim ki, bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, bunu siz soruşdunuz. Məni çox narahat edir ki, biz Talış dilində istifadə edirik, amma burada məcburən tərcüməçilərdən istifadə edirik, tərcümə edirik. Mənim həmyaşıdlarım, Mir Fayyazın həmyaşıdları, biz biraz azacıq yavaş-yavaş danışsaq, bir-birimizi başa düşə bilərik. Məncə bu barədə bir şey eləmək lazımdır. Yəni bu ünsiyyəti qurmaq üçün bir addımlar atmaq lazımdır. Təşəkkürün bolim az hürmetli doktoru ki xəbər pidə ki İran'da umruş nervüzde çananda Tolışi'de çavun zıvoni medeniyeti oğatı tarihi umuti imkanın çananda hısin bu vaziyeti bu arada doktorça kıymetlidir. İran'da çananda Tolışi'de huzvada çavun İroni Toluşun işte zıvoni medeniyeti oğatı tarihi umuti imkanın çandajımız. The question, according to you, how many Talish people are living in Iran, and how Iranian Talish keep their language, culture, and history in their own region? Thank you. The number of Talishis in Iran is disputed, and but I believe at least 700,000 to 800,000 Talishis live in Iranian side. The reason I'm saying it is we don't really know the exact number is because the Talishis are quite dispersed, from the mountains all the way to the sea level and in the cities around, so all over.
a lot of Talishis live outside that region that we call Talish. So not all of the Talishis in Iran live in that region, Talish region, which starts from about 20-25 miles from Bandar Anzali all the way to close to Astara. So all of that area, of course, is Talish. And but Talishis lives elsewhere in that Talishi region. For example, a lot of Talishis are not also called even Talishi, they're Fomanis. The Fomanis are also Talishi, but they are in Foman and some other places, or and so many other places. And the second thing, I think Talishis, thanks God, have been able to preserve their identity, and they have been able to preserve their culture and way of life to some extent. To some extent, because the Talishis have also been influenced by the modern life, technology, economic development, and physical development, and cultural development outside Talish. But from a religious perspective, Talishis are sort of 50-50 Sunni Shia. There were more Shia than Sunni in the past, but because of the sort of like the migration of a lot of Sunni people, and also the Sunnis usually tend to have more kids, the family, they are larger families. So the number is, I don't know exactly, probably 50-50, maybe 60% Shia, 40% Sunni, but the Sunni population is a great number, is a right number. But believe it or not, as I grow up in Talish, I never heard of Sunni Shia. That religious division never came up. As a young kid, and then a young man, and then a university person, believe it or not, I never knew that the other side of the river is Sunni and this side of the river is Shia. It only happened after the Islamic Republic was established. When the Islamic Republic was established and religion became an issue, people got gradually conscious of, they are Shia, we are Sunni, and that kind. And yet still in Iran, the Sunnis in Talish don't have the same problem that, for example, Sunnis in Baluchistan or in Kurdistan have with the central government. Because it's religious divide in Talish isn't really important. And that's a very important issue. And I'm very proud of Talishis that they haven't made religion a dividing line between them. Talishis, of course, their language, as I said, they really have been able to preserve their language and indeed enrich it. We have a lot of people who study Talishi language. They write in Talishi language. We have, stories, shorter stories, longer stories, and we have poem and poets, Talishi poets, and so it is. We have maintained that very well. Although I don't believe the Talishi writers or poets are as good as the poets and writers on your side. I think you are better. I think your side of the language, sort of in terms of like writing and poetry, I think your side is richer. But the Talishis have been able to maintain and promote their language in poetry, in
in novels and short stories, and also, of course, in the daily conversations, dialect. As far as culture, again, music, I think, is one place where Talishis have done a lot of work, Iranian Talishis, the folk, particularly music. I have a Talishi, Dr. Armin Faridi, who's a friend, and I like him quite a bit. Armin has done a lot of work for the Talishi folk music, and he had also done some for the northern Talishis. But in terms of therefore, in terms of music, I think they have done more work than like in terms of poetry or writings or novel writing or short story. So we Talishis have done a lot of music, although I believe Talishis on your side are done a better job in terms of the modernization of your music. That is, you have brought in a lot of pop music to Talishi music in the northern side that we have done here. We have very much focused on the folk and traditional Talishi music, while on the Azari side, you guys have done a little bit more to promote this music beyond folk. That's very important. Actually, when I was listening to your opening music, the Tolışi TV music, the opening music, it's very much the traditional Iranian Tolışi music that they play it during the weddings, arusiha. In the weddings, arusi, that is the music, the very happy music, as a dance music. And when the people, Tolışi people, when they hear that music, they start dancing. And they are very good at it. So speaking of dance and this kind of art, I think Talishis maintain their traditional dance culture. They very happy people. They, in every place they get together, they start dancing in weddings, in ceremonies, and all kinds of stuff. And they are very good at it. Talishis are generally happy people in Iranian side. And they find any event, they make it into a happy event. And that's a very good. Talishis are better in dancing than in crying. I think Talishis are more for happiness than for sadness. And that's a major part of our culture. I think that's a very important part of our culture, because happiness in culture is a prerequisite, as a shart for توسعه, for پیشرفت, for development. It's very important. So again, I think Talishis have done well in both sides. In some areas, your Talishi culture has been promoted more than others, particularly in poetry, music, and I say writing short story or novels. You had great people like Nouruzali Mamedov and many other, Abbas Zadeh. I am very proud of them. Unfortunately, they lost their life, but these are, we have also our side, Mr. Masali, Abdul, many others, as I said, Armin, and we have a lot of Talishis who are involved in cultural revitalization of Iran. Yes, that's it. And God bless them. God bless them. Great guys. I don't know what happened to them. I hope that will never ever again happen to a great Talishi. They are the pride of the Talishi people, and I don't know what happened. They are anyway. So it makes me very unhappy. Actually, I did go to Nouruzali's house
when I was in Baku, I was in Talish. I met his brother, the family, and so on. But anyway, so I think that was it, if I'm not mistaken. Halal can correct me if I'm wrong, but I think I did. But in any case, so I think in summary, we both have done well with our culture. We have promoted, we have maintained it, we have kept it. In some areas, Talish, the northern Talish, Azari Talish, is ahead. In other ways, Iranian Talish is ahead. But they have both done good job, although they both have been under tremendous political pressure as well as economic pressure, particularly political pressure. But still, with all that political pressure, starting from the communist Russia to Azerbaijan to here, Iran, with all of these changes, I think the Talishis can be proud of their culture and they're proud of their struggle to maintain that culture, that language, that music, and that dance and that happiness, and that's extremely important. Təşəkkürün. Xudavand yalanlaşma uvan bu da. Hürmetli tərcüməka ve daroz bey, amma xahiş kardam şuma rejimi bakanın asas hissə voti bəzlişon. Sıxan şuma. Alışların sayı barədə onu deyə bilərəm ki, İranda 700-800 min talış yaşayır İranda. Onlar həmin regionda, İranın şimalında müxtəlif yerdə paylaşırlar. Yuxarı dağlardan tutmuş Xəzər dənizinin sahillərinə qədər müxtəlif ərazilərdə yaşayırlar. Onların hamısı, bütün talışların hamısı təbii ki, həmin talış regionda yaşamırlar. Amma onlar əsasən həmin yerdə kompakt yaşayırlar. Bəndər, Əzəldən Astaraya qədər həmin ərazi talışdır. Fomanilər də özlərini fomanili adlandırırlar, amma onlar da talış sayılırlar. İkinci, onu demək istəyirəm ki, İranda talışlar özlərinin müəyyən bir mənada özlərinin dillərini saxlamağa nail ola biliblər. Amma bunlar, İranda da həmin talışlar müxtəlif texnologiyanın təsiri altındadırlar. Onların dilləri, onların mədəniyyətləri. Bir onu qeyd edim ki, dil barədə qeyd edim. Mənim fikrimcə İranda talışların dini mənsubiyyətləri 50-50-yə sünni və şiədir. Bu onunla bağlıdır ki, həmin regiona sünnilərin miqrasiyası ilə bağlıdır. Mənim fikrimdə sünnilər bəlkə də biraz çox sünni talışlar daha çox təşkil edə bilərlər. Çünki onlar adətən ənənəvi olaraq daha çox uşaqlara malikdirlər. Bəzən bu say bəlkə də 40-60 sünnilərin üstünlüyü ilə ola bilər, sünni talışların üstünlüyü ilə ola bilər. Onu qeyd edim ki, mən İranda böyüyərkən, talış regionda böyüyərkən, orada mən sünni-şiə məsələsini bilmirdim. Mən bilmirdim ki, həm bir tərəfində şiələr yaşayır, çayın o tərəfində sünnilər yaşayır. Amma bu məsələ deyək ki, İranda inqilabın baş verməsi nəticəsində belə deyək ki, bunlar aydın olub, bəlli oldu ki, kim sünnidir, kim şiədir. Amma onu qeyd edim ki, talış sünniləri İranda deyək ki, Bəlucistanda yaşayan sünnilərlə həmin belə deyək ki, pis rəftara məruz qalmayıblar. Bunun da təbii onunla bağlıdır ki, onların deyək ki, identiklikləri ilə bağlıdır. İrandakı talışlar dinlərini saxlamağa nail olublar. Onlar talış dilində yazırlar. Onların bizim poemamız var, şairlərimiz var.
və biz bu dili çox yaxşı saxlamağa nail olmuşuq. Talışların, əlbəttə ki, Talışların şairləri, şimaldakı yaşayan Talışların şairləri kimə qədər yaxşı olmasa da, onlar yəni özlərinin şeyləri mövcuddur. Siz tərəfdə daha zəngindir bu şeirlər. Oradakı o poemalar, novellar, qısa hekayələri qeyd edə bilərəm. Musiqi sahəsinə gəldikdə isə İranda yaşayan Talışların musiqisi daha çox yaxşı nailiyyətlər əldə ediblər, yaxşı işlər görüblər. Ərmin Fəminini qeyd eləyir və deyir ki, o bu arada çoxlu işlər görüb. Yəni xalq musiqisini o təbliğ edirlər. Mən inanıram ki, şimalda musiqi daha çox müasirləşib, müasir bir forma alıb. Biz tərəfdə İranda Talışlar daha çox folklora meyillidirlər, folklora fokuslanıblar və xalq musiqisini təbliğ edirlər. And also yenə bir təkrarən qeyd edim ki, Talışlar rəqslərini qoruyurlar. Özlərinin ənənəvi rəqslərini saxlayırlar, saxlamağa çalışırlar. Məsələn, onu bir misal kimi qeyd edim ki, Talışlar bir araya gəldikdə onlar rəqs edirlər. Çünki onlar xoşbəxt bir insandırlar. Talışlar daha çox rəqs eləməklə, kədərləməkdən daha çox rəqs eləməyi sevirlər. Yəni bir xoşbəxtlik bir inkişaf üçün bir şərtdir. Amma onu da qeyd edim ki, Talışlar, hər kəs tərəfdəki Talışlar çox gözəl işlər görüblər, nailiyyətlər əldə ediblər. Qısa novella yazıları qeyd elədim, novellaları qeyd elədim. Amma təəssüf ki, Novzəli Məmmədov və Abbaszadənin qeyd edə bilərəm ki, onlar həyatlarını itirdilər. Bir tərəfdə Abdul və Arminin mədəni canlandırmanı qeyd edə bilərəm. Onlar öz talışlığı ilə, onların talışlığı ilə çox fəxr duyurlar. Mən bu arada qeyd edim ki, mən getdim Novzəli Məmmədovun evinə, onun qardaşı ilə görüşdüm və ailəsi ilə görüşdüm. Qısa bir fikir yürüdüm ki, biz hər iki tərəfdə çox yaxşı işlər görmüşük. Düzdür, siyasi və iqtisadi təzyiqlər mövcuddurlar. Kommunist dövründə, Rusiya dövründə və Azərbaycanda və indiki İranda onlar öz dillərini, mədəniyyətlərini qorumağa çalışıblar. Bura qədər. Teşekkürüm başıma. Çımı nübeyne parsit ki konkret babi hemen apimi ki Çəmə hürmetine spişkuy kiran xahiş bikam ki yani kırt kap bajano albatta ki ve gapşe bunu pamarov de hoşe kırt kapşe de tercüme ka itken çok tercüme bakardı. Çımı nübeyne pars yani sual konkrete Toluşon İrona'da Toluşon ışta zavonada Toluşi zavonda mektep Toluşi zavonda televizya Toluşi zavonda mətbuati vəziyyət çükünə İranda. Tərcümə kan zəhmət. İşte mikrofonu ipə oluşdan tərcümə kan zəhmət. I'll ask you to make a little bit shorter conversation to make sure that translation is done more thoroughly. So my next question in Iran, how you see Talış languages? Do Talışes have their own schools and their own media? All these radio, all other opportunities in Iran. I did not get your question. I'm sorry. Could you repeat? Mən sualı tutmadım. In Iran, do Iranian Talışes have their own school and media and all radio, all everything, Yes. Well, that's very first. First, let me say that I forgot. I am not an expert in Tolışi studies. That's not my field. So Tolışi studies is not my field.
So anything I say about Talish and Talishi culture, history, the language, everything is the opinions of a non-expert, and that I learn from experts. For example, one of our best experts in Talish studies is Yasser Karamzadeh. He's a very, very good, he had done a lot of studies on particularly Talishi culture in many ways. And in fact, when you talk about the TV and radio and other sort of media, Yasser also has a background in that. I think Yasser also worked some years in Lankaran and also in Gilan on the TV or radio, I believe. But anyway, the point I'm trying to make is that my apologies if I name certain people and I don't name certain people. It's not because I don't want to. It's because my knowledge of all of these people is limited. For example, Armin had done a lot of work in the folk music, but in Iran, a lot of other people, musicians, have done a lot of work on that, on the radio and TV, on history, in the culture, in geography, and so on. There are a lot of other people who have been doing work, and I hope one day we will get an encyclopedia of the Talishis who have really done a lot of contribution to Talishi studies. So then go back to the question. Talish in Iran, I believe, politically is less limited, restricted than Talish in Azerbaijan. The reason is because the Talish in Iran has never had a separatist idea. Talishis in Iran at best have wanted to become a sort of like a province, a Ostan. All right, so that's the best we had hoped in Iran. While in Talish of Azerbaijan, well, in 1993, you established a republic of Talish Mogan, and you had, you wanted to be a separate state. That never happened in Iran side. Well, one reason it doesn't happen in Iran side, and it happened in Azeri side, is because, as I said, Talishis in Iran are Iranians. They are not separate. The Talishis don't see themselves separate from it. Talishis are quote unquote Farsi. They are Iranians. But in Azerbaijan, Talishis are different. Talishis are Talishis, and they are Turks, and they are Russians. So you find yourself sort of a stranger, bigane, in your own country, because you are like a bigane there. I mean, Mir Fayyaz, you are a poet. Okay, so you can tell me more about this. Now, in the way, like, for example, this sense, this cultural feeling is presented in, for example, Talishi poems, all right, or writings. But the point I'm trying to make is that because Talishis in Iran are not separatists, they are Iranians and they are part of the country, they are less restricted politically. And because of that, they have more access to TV, they have more, for example, newspapers, they have more, magazines, and there isn't that much restriction. Talishis had a lot of, magazines, newspapers that it still have, although sometimes some of them go a little bit far and they get in trouble with the government. But still, they are freer.
While in Azerbaijan, that's very tough for the Tolishis in Azerbaijan, as I said, because of the background and because of the fact that Tolishis in Azerbaijan really are not Azeris, they are not Turks, they are not Russians, they are Tolishis. In Iran, Tolishis are Tolishis and Iranians. So that is the difference. And that is why, for example, we have been in Iran, Tolishis have been able to maintain their language better than you in the Northern Tolish. In Northern Tolish, I believe language has changed more than the Southern Tolish, our side. So again, the political restriction and the fact that you Tolishis see yourself bigane, a stranger in your own community there, it has a tremendous negative impact on the community there. Təşəkkürün. Tərcümə qəbul edib Oğuzhan. İlk olaraq qeyd edim ki, mən Talış məsələləri üzrə ekspert deyiləm. Mən buradakı mən burada deyəcəklərim ekspertin fikri deyildir. Məsələn, Yasir Kərəmzadəni qeyd elədi, deyir ki, o bu sahədə çoxlu tədqiqatlar aparıb. Yasir hətta Lənkəranda, Gilanda televiziya üzrə işləyibdir. Mən üzrxahlıq eləmək istəyirəm ki, bəzi adamların adlarını qeyd edəcəm, amma mənim biliklərim bu sahədə biraz məhdud ola bilər. Bir çox insanlar var ki, onlar Gülan regionunda, televiziyada bir çox insanlar var ki, onlar bu Talış məsələləri üzrə, Talış bilik tədqiqatları üzrə öz təfəələrini veriblər. Mən onu da qeyd edim ki, Talışlar, İrandakı Talışlar heç vaxt separatist meyllərinə malik olmayıblar. Digər xalqlarla müqayisədə 1993-cü ildə Talışların Talış Muxtar Respublikasının mövcud olmasını qeyd edə bilirəm. Talışlar İranda biraz fərqli olublar. Onlar heç vaxt özlərini yad hiss eləmirlər. Amma şimaldakı Talışlar ola bilsin ki, özlərini biraz öz ölkələrində yad kimi görə biliblər. Çünki İranda yaşayan Talışlar heç vaxt öz hökumətlərinə qarşı separatist fikirləri olunub. Bu səbəbdən də onların televiziyaya, qəzetlərə və jurnallara həmişə daha çox imkanları olub, çıxışları olub. Amma şimalda mən belə başa düşürəm ki, oradakı bəzi problemləri mövcuddur. Məsələn, cənubda daha azaddılar və azaddılar. Məsələn, şimalda Talışlar özlərini Azəri hesab eləmir, Türk hesab eləmirlər. Amma İranda Talışlar özlərini İranlı hesab edirlər. Və onların fərqləri görmürlər. Və bu səbəbdən bundan yaranan siyasi məhdudiyyətlər və bu şimaldakı baş verən məsələlərə negativ təsirini göstərir. Təşəkkürlər. Təşəkkür kardan başıma. Az itə komment badam. Çay bapiştəşdə nübəyinə parsi badam. Tərcümə ka. Ataxan karkadan tekrar xahiş edirəm. Az itə şimali bu arada desi cümlə botem bir də çay nübəyinə parsi badam. Nübəyinə suali badam. Tərcümə ka. I'm going to talk about the Talishas in the north a little bit. And then I'll go further. Əslində Azərbaycanda da, yəni şimali Toluşadan Toluşun heç vaxt separatçiyyəti jön kardan ni, Toluşun hərəkət jön karda ki və gələk boştaro siyasi status bəstanın. Ön məsələ Azərbaycani ideoloji müstəvi separatçı təki təqdim kardidə və dəliyo. Toluş Azərbaycanadan Toluş heç vaxt separatçiyyəti şkardani. Həmçə Azərbaycani müstəqiləti səyədə həmən əcək ərazi bütövəti təmin edə Toluşun müstəsna xidmət şunası. Amma və təəssüf bu ki, siyasi rejim Toluşi barədə işte qəvi o kardan kimi separatist təki və qalam döydə.
I would like to a little bit clarify a few things. In northern Talish, they would never been a separatist. They maybe struggled for certain political, actions, but they never looked for separatist tendencies. But however, the political regime described this as a separatism. Teşekkürüm pardon. Thank you. Let me say one thing. I did not mean to say that Talish today in Azerbaijan is separatist. What I said was, after the Soviet Union collapsed, then all of these regions that used to be under the Soviet Union went their own way. Azerbaijan, Georgia, Armenia, Tajikistan, all of them, Kazakhstan, and Talish movement was part of that larger movement. The Talishis in 1993, if they established a republic, because they thought they have the same right that the Azeris had to establish their own republic, that Georgians have their own right to have the Georgian Republic, and so on. So it wasn't just like a separatist movement. It was just a natural process. An empire had collapsed. An empire called Soviet Union had collapsed. And the pieces of this empire wanted to go their own way. One of those pieces was Talish. Another was Baku and Azerbaijan. And the other was Georgia, Armenia. So again, I didn't mean to say that Talishis are separatists. No, Talishis did what it was very natural for them to do at the time. Every ethnic group, every region wanted to go their own way. So Talishis used that right and that sort of broader context to make that move. Thank you. Thank you very much, doktor. Mən qeyd edim ki, mən demək istəmirdim ki, Talışlar separatçıdırlar. Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcüstanda, Tacikistanda müxtəlif etnik hərəkatlar baş verdi və onlar özlərinin fərqli yollarını seçməyə başladılar. Talış hərəkatı da bunlardan biridir, mən belə başa düşürəm. 93-cü ildəki o Talış məsələsi və onların məsələsini qaldırdılar. Məncə bunlar bir təbii bir prosesdir. SSR dağıldı, Sovet İttifaqı dağıldı və onlardan biri də Talışlardır. Bakıdakı kimi, Ermənistandakı, Gürcüstandakı kimi. Bu bir təbii prosesdir və hər bir etnik qrup öz yolunu seçdi. Teşekkür çok. Teşekkür kardan başıma. Çəmə nübəyinə Pars ki siyasi bəbi cavab naduyam bazı çəmə hürmətinə professor. Azərbaycana da Tolışi alimon, Tolışi navaşanon, ruşinəfikon yəni ziyalıyon da İran şpiyoni nomi, İran casusi nomi qatdan və türməyə qatdan da nomi Norzəli Məmmədovun qatı av türmədə kaştırınə da nomi Hilal Məmmədovun qatı av çosor hiç niyədə türmədə hətə. Ama işte burada, ama ve təəssüf bu ki, det və umujna ruji İrani siyasi hakimiyyət, Azərbaycani hökuməti dıqayda hərəkəti, diqqətim bəbi tərcümə qəbul et. İrani siyasi hakimiyyət Azərbaycani bu hərəkəti hiç reaksiya döydəni, yəni bəçək vecni. Beynəlxalq joğubuftamın, münasibətun praktikada joğuşyon bedənin. Əgər belə dövlət kisə dövləti casusiyyəti kisə ittihamkarda həmundan dövlət dərhal etiraz nota döydə.
Amma det basa amma ironik o mümkünden çimi səbəbin baradaşma hiç motivasyon. The next question will be a little bit political. Yeah, you don't have to answer this question. Certain people in Azerbaijan were arrested because of espionage. Veli Mamadov, and then the connection to Iran, they accused for that. However, Iranian political government, political power had never reacted to this. In certain countries, they would have definitely reacted to this. Can you explain what was the reason? Thank you for the question. First, politics is closer to my heart than anything else, so don't worry about it. If you wanted to talk politics, go ahead, as much as you want. I am a political animal. So, siyasi məsələlər mənə çox yaxındır. Mən bir siyasi bir insanam. Ona görə bu adı narahat olmayın. Yeah. First, second, I think the Azeri government, the Baku government is wrong. I tell you why it is wrong. I give you example. When in 1993, the Tolishis established the Republic of Talishmagan, the Iranian government at the time not only did not help, did not support, it went against them. It went against them. In fact, when, for example, Nouruzali or Abbaszadeh were murdered, the Iranian government said nothing. In fact, the Iranian government has been very much against Talishis and for the Azeris. In fact, unfortunately, I have to say that I am very upset at the Iranian government. Iranian government should have helped Talishis more than they have. But unfortunately, the Iranian government has failed to do so. For one thing, remember, Talish used to be Iran. We lost it in Turkmenchai. Azerbaijan, Baku was Iran. We lost it in Turkmenchai. Now we have no problem. That history, they took it, it's okay. And they established a republic called Republic of Azerbaijan. Great, congratulations. And they took Talish also put into Azerbaijan. It's okay. But then don't ask for more. I mean, the Baku is asking for too much. You know, I have a lot of good friends in Baku. I have nothing against the people there. So Hafiz Pashayov was a friend of mine. I loved him. I still like him. I respect him. There are many others. Okay, but all I'm saying is to accuse the Iranian government that it is helping Talishis to disturb the government in Baku is wrong. The evidence, Shahid, is not that. Evidence is that Iranian government has been against Talishis for Baku. I don't know what Baku is asking for. Where did Iran help Talishis? In 1993, when Nouruzali was killed, but when Abbaszadeh was killed, or the other guy, people, no. In fact, if it wasn't this Islamic Republic, any other government, a nationalist government in Iran, if there is a nationalist government tomorrow in Iran, I could promise you that nationalist government would demand Talish back. I think Baku has to be very happy with the Islamic Republic. I think Baku should be happy that Islamic Republic is in place in Iran. If instead of Islamic Republic, a nationalist government comes in power to Tehran,
in Tehran, the situation would be much more difficult for Baku and the Republic of Azerbaijan. So again, my answer to this question is Baku is wrong. Tehran is wrong also for not supporting. Baku is wrong for accusing Tehran of supporting. They are both wrong. Mikrofonu pəkən. Mənim fikrimcə Azərbaycan hökuməti yanlış yoldadır. 1992-ci ildə Tolışlar özlərinin siyasi təşkilatlarını yaradanda İran hökuməti əslində buna qarşı çıxmışdı. İran hökuməti heç də eləmədi və heç bir şey də demədi. Buna görə mən İran çox qəzəbliyəm ki, İranlılar gərək Tolışlara kömək elərdi. Tolışlar bilirsiniz ki, vaxtikən İranın ərazisi olubdur, Türkmənçay müqaviləsi nəticəsində keçibdir, şimala itirilib. Azərbaycan da həmin müqavilə əsasında İrandan alınıbdır. İndi Azərbaycan hökuməti özünün respublikasını yaradıb və mən onları təbrik edirəm. Amma bilmirəm, bunlar niyə daha çox şeylər tələb edirlər və daim Bakı bunu daha çox tələblərini ifadə edir. Qeyd ki, Hafiz Paşayev mənim dostumdur, mən deyirəm. Amma onlar Azərbaycan hökuməti İranı Tolışlara kömək etməkdə ittiham edirlər. Bu çox yanlış bir fikirdir. Mən bilmirəm, bu hardan gəlir. Əgər deyək ki, İranda, Tehranda millətçi bir hökumət mövcud olardısa, onlar başqa mesajlar verəcəkdilər. Onlar deyərdilər ki, şimalın bir ərazisi bizə qaytarmalıydılar. Və sadəcə çox fərqli olardı. Mən bu əsasda qeyd edim ki, Bakının İranı ittiham eləməsi çox yanlışdır. Tehran da özlüyündə çox yanlışlıqlar edibdir. Və belə. Təşəkkür kardam. Umruş doktor Hooshang Amirahmadi Çəmə xalqi navədə an məşhur simunda qələyə bəlkən iminə varadan manda az ama umamın Çəmə bərnamə verilişi proqramı oxuyasam az əpimi ki doktor Hooshang Amirahmadi və Toluşun çın məsləhət duydu. Ümumiyyətlə bu barədə çikvoti bəzli və İrani Toluşun və Azərbaycani Toluşun. Amma Çəmə xalq və bir çə cürə hərəkət bəkə. İşte identifikasiya oğatı, onuğatı və işte zıvoni çə cürə münasibət müşidə. İşte haxım barədə mübaricə bəbə, nəbə. Bu barədə az Çəmə hürmətində profesörü Fikronov çəpidə. Çin və peşdən verilişi proqramı mübarəkləmə. Now I want to say what kind of advices you have to northern and Iranian Talish people and scientists, how they need to react, how they need to act, what they need to do for defending their human rights. Well, good question. I think first, of course, as I said, the two Talish are the same. They are Talish. The word Talish is very important. The northern Talish and the southern Talish, they have to keep saying Talish, 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 Talish. That's what brings them together. That's their identity. All right. Everything you do, put a Talish on it. Okay. Every business you make, put a Talish on it. Everything you do, add a Talish to it, and keep the word Talish strong as the connecting, thread, rüştə. So that's number one. I think the second, I don't know what the Talish in Azerbaijan is doing relative to Baku. I mean, Talish, whether you like it or not, whether I like it or not, is part of Azerbaijan.
it has to live under that nation until I don't know when. And Talishis are done a good job as nationalists in Azerbaijan. For example, in the war between Azerbaijan and Armenia a year and a half ago, Talishis lost more people than the Azeris lost. 800 bodies of Talishis were just brought to Lankaran area. So Talishis are sacrificing for that nation. Azeris, I don't know what they want. Talishis are doing great as a citizen in Azerbaijan. In the Iran side, as I said, Talishis have no separatist or autonomy demand at all. Not. What they want is to have a ostan, meaning a province. I think in Iranian side, I would like to see a place called Talishistan. Talishistan is a whole region, the Talish region, which is a ostan. Ostan means a province, okay? A state, an ayalat. Talishistan. I think if Iran pulls, unfortunately, the Iranian government refuses to do that. Not because Talish is small, not because Talish doesn't have the legitimate right to become an ostan. There are many ostans smaller than Talish region in Iran. So why we have to say Gilan, and then Talishis are put in the Gilan? Gilan, Gils are another people. We love them. We have a lot of connections. But Talish is Talish. Gil is Gil. Okay, so we have to have a Gilan, and we have to have a Talish. I think we have to have, in Iranian side, that's what Iranian Talish have to do. But I also think that the problem between Talish of Iran and Talish of Azerbaijan is that the governments on both sides are not in good terms. They have political problems. That political problems restricts interaction between the two Talish. That is, the Talishis are paying a price for the problems that exist between Tehran and Baku. But the problem with the Baku is that Baku is being influenced by Ankara and Tel Aviv. Now on the border with Iran, now there is a problem. You have that province of Armenia who they wanted to get a corridor for transportation. I have no problem, but you have to work with Iran on that, not with Russians, not with Turks, not with Pakistanis or with Israelis. I believe Baku is making a big mistake. Baku is not taking a long view of the region, the long view of what it is. God forbid if a day comes when nationalists take over Iran, which they will do. Sooner or later, the Iranian nationalists will take over that country. And then Baku will be in trouble. If Baku goes the way it is going. I am not saying that the Baku is all the problem. We Iranians have a lot of problem with the Islamic Republic too. This republic is also an Islamic republic. We have problem with it. We think it should be an Iranian republic. So we need to be careful. And unfortunately, the price for all these problems is paid largely by the Talishis. Talishis are one people divided by a river, but now with politics, with geography, unfortunately that politics, geography, and everything else is now dividing them in terms of culture, in terms of language. We need to do something about it. We need to
make sure that that we really have to understand each other. I think the biggest problem for Talishis is the language problem. If you ask me what is the tragedy of Talish today, I would say language. The two people don't understand each other. We need to change that. That is the tragedy of Talish. I think those of you guys who are poets, those of you guys who are writers, the culture, I don't know, and politicians, we need to do something about it. We need to go back to see what it is that made that difference. If we go back to the history, if, for example, if you go back 100 years ago, Talishis understood each other better. They didn't have much of a difference in terms of language. The Talishi language in the north and the Talishi language in the south 120, 130 years ago was the same. They were speaking the same language. But then, after the Turkmenchai, they got separated. The Russians got influenced there, and then the Azeris got influenced in there, and the problem started. So that is, I think, the biggest problem that we need to address. I don't know how do we address that issue. That is something for you, Mir Fayaz and others, to really work on, because you have two people, everything the same. I was in Masali and Lankaran, in the villages. This is funny. Their houses exact the same as the Talishi houses. Their dress, the ladies, they dress the same. Ladies dress, women, that's the Talishis. So physically, they haven't changed. So these people, the Russians and the Turks, didn't worry about their physical. They were worried about their culture. They tried to destroy their language, their way of life, particularly language. So again, I don't know, the intellectuals on both sides, and particularly in Azeri side, really need to understand why this difference in language happened. What it is that can be done to revive the original language. I think there are a lot of vocabulary that could be discovered on both sides and made them big and then share them. Now, for example, in your poetry, go back to see what are those languages, those words that were original Talishi that has got lost. Bring that back to your poetry. That author, that novelist will have to bring that to his novel in Talishi. Both sides, Iran and Azerbaijan. So that is really my main point today, perhaps. If I said anything today, I said that the tragedy I see for the Talishi people is the differences that they have between the language, that they don't understand each other, they cannot communicate, they cannot talk, and that's disaster. Kaşacan baba. Siz düzgün sual verdiniz. İki talış aslında eynidir, şimaldakı və cənubdakı talışlar eyni insanlarlar. Biz davam eləməliyik, deməliyik ki, bunlar talışdır, talış ilganıdır və nə edirsinizsə bu talış uğrunda olmalıdır. İkinci, mən bilmirəm, talışlar şimalda nə edirlər, Azərbaycan namalı nə edirlər. Bir xalq kimi yaşayırlar. Mən bir misal kimi deyim ki, sonuncu Ermənistan-Azərbaycan arasında olan sonuncu müharibədə talışlar 800 insan talış itiriblər Lənkəran regionunda və bu
digərlərə baxanda çox böyük rəqəmdir. Mən bilmirəm ki, Azərbaycan nə istəyir, bu talışlardan nə istəyir. İranda talışlar özlərinin yəni regionunun İran tərkibində bir ostanın olmasını istəyir. Bunun adı Talışistan ola bilər, əyaləti ola bilər. Təəssüf ki, İran hökuməti bunu inkar edir. Onlar deyirlər ki, siz Gilanda yaşayırsınız, Talışlar Gilanda yaşayır. Amma İranlılar tam fərqlidirlər. Giləklər tam fərqli bir etnik qrupdular. Hökumətlər hər iki tərəfdə yaxşı şərtlər əsasında fəaliyyət göstərmirlər. Tehranla Bakı arasında problemlər Ankara və Təl-Əviv arasındakı problemlər kimidir. Azərbaycan Ermənistandan koridor tələb eləyir. Amma bu başa düşməlidir ki, məhz İranla o işləmək, fəaliyyət göstərməlidir bu istiqamətdə. Bakı bu istiqamətdə səhvləri vardır. Amma bilin ki, Allah eləməsin, əgər İranda millətçilər hakimiyyətə gələrlərsə, onlar daha çox Bakıdan tələbləri eləyəcəklər. Yəni, Bakının böyük problemləri olacaqdır bu sahədə. Və mən onu da qeyd edim ki, bizim hətta indiki İslam hökuməti ilə də qeyd edim ki, bizim problemlərimiz var. Bir məsələni qeyd edim ki, bizim xüsusilə bu ziyalı təbəqəsinə olan məsləhətdə qeyd edim ki, ən böyük bizim faciəmiz talış dilinin bir-birimiz arasında talış dilinin başa düşülməməsidir. Mən qeyd edim ki, siz bu istiqamətdə bir şeylər etməlisiniz və bu fərqləri müəyyən etməlisiniz. Fərqləri yaxınlaşdırmalısınız. Qeyd edim ki, 100 il bundan əvvəl talış dilini bir-birimiz arasında, şimalla cənub arasında talış dilini bir-birini daha yaxşı başa düşürdü. Məsələn, Türkmənçay müqaviləsinə qədər bunlar talışlar, hər iki tərəfdəki talışlar bir-birini yaxşı başa düşürdülər. Türkmənçay müqaviləsindən sonra Rusların təsiri və sonradakı məsələlər artıq bəllidir. Mən qeyd edim ki, digər bir məsələdə, məsələn üçün geyimi qeyd edə bilərəm, qeyd elədim. Mütləq məsləhət kimi, bir tövsiyə kimi ziyalıların, intellektualların onlar başa düşməlidirlər ki, dil arasında, talış dilindəki bu fərqlər nədir? Bu fərqləri necə aradan qaldırmaq mümkün ola biləcəkdir. Məsələn, bəlkə fərqli lüğətləri müəyyənləşdirib onları paylaşmaqdır. Məsələn, şeirlərdə müəyyənləmək lazım olar ki, hansı sözlər itib, hansı sözlər fərqlidir və o ümumi sözləri həmin şeirə gətirmək və mənim tövsiyəm bu qədər. Və qiymətinə, məsləhətinin hürmətinə professor, başıma təşəkkür edirəm. Mesajım mı ne? Mr. Amirahmadi, very good, very interesting advices, recommendations. Ama iş saat 20 dəqiqəsə və efir adamın başıma təşəkkür kardəmon ki, şuma işlərin qiymətinə saatın bana həsrin kardını. We have been here for 1 hour and 20 minutes. We appreciate your valuable time to be with us here today. Ama dışma iş saati ərzədə, dışma işi qədə bimon, bismi quruşda və xoşbəxtimon. Xidavandi aləm, başıma xəşəcəni bədə, başıma ən çıxaşıyın orcu kardəmon. We were happy to be with you here, and we wish you from the Almighty God all the best to your health. Umidim hasi ki umasurundan Çəmə əməkdaşlığı davam baxırdı. We hope that in the upcoming years our cooperation will be continued. Jogo, təmşo xudafiz kardı bəznijон, sağ salaməti umandan Çəmə ən xoş arzun düşməni. So you can say goodbye to your audience, and then that's. Yeah. Okay. First, thank you very much for the invitation again. It was a pleasure speaking with you, and thank you to our translator. Did a great job. I'm very good. Ataxan, thank you. I look forward to speaking to you again.
And let me say also that whatever I say, it is not the words that expert in Tolışi studies say, is a Tolışi said. I am a Tolışi, and I spoke to you like a Tolışi, and I did Dardıdıl. It was my Dardıdıl that I raised. I did not took an academic or scientific approach to everything that we said. It's a Dardıdıl. You are a Tolışi, I am a Tolışi, Ataxan is a Tolışi. Those people who are listening to us are Tolışi. So we, as Tolışis, we are talking to each other. And whatever we said about the governments in Baku or in Tehran is, again, it's my personal idea, has nothing to do with the TV, Bayoum, Mir Fayyaz or Ataxan. I take full responsibility for everything I have said. All right. And again, I may be wrong. I just, again, expressed my Dardıdıl. You know, again, it was a Dardıdıl not between me and you. It was a Dardıdıl between me and Aliyev, between me and Khamenei, and between me and everybody else. You know, again, we don't live in an isolated state. These people impact our life. Mr. Aliyev impacts our life. Mr. Khamenei impacts our life. The politics in all of this. So anyway, so there is nothing wrong against Dardıdıl. You know, the Dardıdıl, we did with Dardıdıl, but I hope that they hear us. They listen to us and they say, listen, we have Dardıdıl and we have problems. We wanted to be this problem be resolved. We are a great people. Tolışis are great. Tolışis are the oldest ethnic group in that part of the world. They have had a long, long history. And therefore, we deserve more. I think Tolışis deserve more than they have got. They deserve more economically. They deserve more politically. They deserve more culturally. They deserve more in every respect. We Tolışis deserve more than we have become and we are. We Tolışis should not be underdeveloped. We should be developed. We should be progressed. In Azerbaijan, Tolış region is less progressed, less developed than the other part, like Baku area. In Iran, Tolış in Iran is less developed than Tehran and Dor or other places. Why should Tolışis in both sides be less developed? They have the best geography. They have a sea. They have mountains. They have plains. They have everything you can think of. Intelligent people, great people, nationalist people. So why should we Tolışi be less developed in Iran than other parts, let's say around Tehran or Isfahan or Shiraz? Or why should Tolışis in Azerbaijan be less developed than Baku and other areas? I think our Dardıdıl is real. The Dardıdıl is economic, is political, it is cultural and everything, and we deserve better. We deserve better. Mr. Aliyev, we deserve better. Mr. Khamenei, we deserve better. We deserve better. Thank you. Thank you very much. Çox sağ olun, məni dəvət etdiyinizə görə tərcüməsi də yaxşı iş gördü. Mən sizlə bu əməkdaşlıq səbirsizliklə gözləyirəm, söhbətinizi səbirsizliklə gözləyirəm. Mənim burada deyə biləcəklərim, qeyd edim ki, bir ekspert kimi deyil, Talış məsələsi üzrə ekspert deyil, Talış kimi söhbət eləməkdir. Bu mənim bir Dardıdılımdır. Siz Talışsınız, biz Talışıq. Bizim mən deyəcəklərim sözlər əslində Bakıdakı və Tehrandakı hökumətlərədir və bu məsələyə görə mən məsuliyyət daşıyıram, bu siyasi söhbətlərə görə mən məsuliyyət daşıyıram. Ataxan Vəli Əbilovi məsuliyyət daşımırlar. Mənim söhbətlərim Əliyevlə Xomeyni arasındakı olan bir məsələdir. Bunlar heç kimə dəxliyyəti yoxdur. Ki bu insanlar Talış xalqının həyatında müəyyən bu və digər dərəcədə mövqeləri var, rol oynayır.
onlar qoy bizə qulaq assınlar ki, bizim deyəcəyimiz odur ki, bizim problemlərimiz var, mövcuddur. Talışlar qədim xalqdır və böyük tarixlərə məlikdir və bunları onlar eşitməlidirlər. Talışlar daha yaxşıya layiqdirlər, həm iqtisadi nöqteyi nəzərdən, həm siyasi nöqtedən, həm mədəni nöqteyi nəzərdən. Biz talışlar niyə görə aşağı inkişafa malik, aşağı inkişaf eləməliyik? Talışlar niyə görə Tehranda müqayisədə və Bakı ilə müqayisədə daha az inkişaf eləməlidirlər? Onların dağları, onların təbiəti, hər şey mövcuddur. Və bu səbəbləri biz müəyyənləməliyik. Bu mənim bir dardıdılımdır və bu dardıdıl mənim üçün realdır. Mən inanıram ki, biz daha yaxşı olana layiqik. Və xoş vedişmə Dardıdıl, hörmətli professor. Xaşacım ben. Xudahafiz. It was nice to have a Dardıdıl with you. Have a good day. Sağ olun. Xudahafiz. Xudahafiz. شما hürmetine تماشا کن دارددلی نوینه برنامه اوممون رسایمون از حساب کردن که چمه işığına insanın beşenin işte sıxani otanın ve umujna barnoma görüşne az ikeren açma hürmetine Profesör Doktor Hooshang Amirahmadi tercüme karda çama boyli ve teşekkürüm etdim. Umum است که umujna barnoma کو چما تماشا کنن روزی بمانده شو دساغه سلامتی بماندن اما چشکن اما هفته ایمینه روجید تولشی وقتی هنگومسه ساعت نوەdə دشمه و ویندیمون امیدمون کی بچه ما کانالی آبونه بنیشه آبونه ببن کی وقتی ده آتیش تیوی پلتفرم ده شه مثلا کشمه خبر بغتو جان ساغه سلامتی بماندن خدا همراه